ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੋਨੀਆ ਵੈਸਟ ਵੀ ਆਰ ਹੇਅਰ ਇਨ ਸਰੀ ਚੈਕਿੰਗ ਆਊਟ ਦ ਮੋਬਾਈਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮੋਬਾਈਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆ ਵੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸੂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬੁੱਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਫ੍ਰੀ ਵਾਈਫਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਸੋ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੋਗੀ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਵੀ ਹੋਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਆ ਵਹੀਕਲ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੋ ਹਰੇਕ ਪਾਸੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੈਨ ਉੱਥੇ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਲੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿਖਾ ਦੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਂਚ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇ ਪਿਕ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਨਸਾਈਡ ਦ ਵੈਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਗੁਰਮ ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ I'm good, thank you, Sonia. Tell me, how are you affiliated with today's program? मैं Surrey Libraries ਦੀ board chair ਆ ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀ mobile library ਆ ਇਹ ਸਾਡੀ dream ਸੀਗੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ Surrey ਵਿੱਚ opportunity ਹੋਵੇ Surrey Library ਦੀ books ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ services ਨੂੰ ਉਹ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਣ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੂਰ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਆ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਜੀ ਇਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਾਰੇ Surrey 'ਚ ਫਿਰੂਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਪਸ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 1000 ਬੁੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਬੋਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਬਾਕੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਐਕਸੈਸ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਫਾਈ ਵਰਤਣਾ ਆ ਬਾਕੀ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਰਤਣੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਆ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਕਲਾਇੰਟਸ ਇੱਥੇ ਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਮੇਬੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਈਡੀ ਨਾ ਹੋਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਉਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਾਰਡ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਬਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੀਸਿਸ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੋਨ ਬਿਲ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਐਡਰੈਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਹੈਗਾ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ਼ੂਡ ਪਿਕਚਰ ਆਈਡੀ ਉਹ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਵੇਰੀਅਸ ਫਾਰਮਸ ਹੈਗੇ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੁੱਕਾਂ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ Surrey ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ You're welcome, Sonia. Okay, so Dr. Gurm, show me what we have in here. It looks like a lot of variety of books. We do. We have them for all ages. So we've got adult books. These are the teen graphics, the adult paperbacks. Over here, we've got some children's books. Exactly. Wow. Children's books. There's a lot. Yeah, all the way through. For the little kids, the hardcover books. Yes, picture books. And we have them in multiple languages. If we move forward, we'll see some coming up. But these are all for children. There's a lot more. So and show all me. This side is all adult. So ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ ਬੁੱਕਾਂ Sure. ਆ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆ. Oh my goodness. There's Hindi 'ਚ ਵੀ ਆ. Okay. Or is it Hindi? No, it's Punjabi. Punjabi ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਆਹ ਤਾਂ ਆਹ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੈਂਟਨੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ Very good. So lots of different languages. ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ what is this? Yeah, like this here. It's backwards, so it must be Urdu. Urdu, yeah, Persian. Very cool. Doni, yeah. That's really nice. So ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਉਗੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਸਕਦੇ ਰਾਈਟ ਏਜਸ ਲਿਟਲ ਬੇਬੀਜ਼ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਬੁੱਕ ਰਾਈਟ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸੀਨੀਅਰਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਪੇ ਕਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਕਦੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਗੇ ਪਹਿਲਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੋਗੇ ਆਨਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਰਤਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੀ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨਾ ਆ ਓਕੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਾਫ ਸਿਰਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਔਰ ਇਜ਼ ਇਟ ਡਾਈਵਰਸ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ ਕੌਣ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਉਸ ਦਿਨ ਆ But you could have Punjabi speaking. You could have Punjabi speaking. Very good initiative. Good luck to you, and I hope to see you in my community. Thank you. Thank you so much.
All of our viewers know him, and we really like to talk to you. You always have a lot to say, and especially today on a beautiful day like this, Councillor Mike Bose is going to tell us what he thinks about this mobile library launch. I think this is an awesome addition to Surrey's libraries. It gets the books out and the services of the library out to communities where they might have a challenge getting to a bricks and mortar library. It's going to make access to our libraries so much better for so many people, Right. and it'll just improve the usage of our libraries and all the services that come from them. So, Councillor, you and I are from a time where we used to actually read books and not just be on our phones. We were, before the internet even started, we were around. So it's nice to have books back and people are going to be reading them. How do you feel about that? It's like everything old is new again. Everything old is new again, but it also gives people access to the services provided by the library, whether it's ebooks or I guess the internet is, they can access internet with this mobile vehicle as well. well, they can learn how, Oh. and they can learn of the services that are provided, Okay. and to have better access to all the services provided by the library. Perfect. I mean, this is a wonderful initiative, getting to communities where they don't have the opportunity to get to the library. You're bringing the library to them. It's a wonderful thing. It is. It's absolutely fantastic that people won't have to travel half an hour or an hour on a bus to get to bricks and mortar. It'll be in their neighborhood. That's right. Just follow out the schedule and plan your trip to the library Very to good. beat the van. Perfect. Rolling bricks and mortar. Rolling something, but There we go. books on wheels is what we need. Perfect. Thank you so much. Thank you. Thank you. We now have the pleasure of talking to Mayor Brenda Locke. It's always a pleasure, and what a great day. The weather is on our side all of a sudden. It's beautiful and sunny, a little windy, but the mayor is here and all is good. It is a great day, and it's great that the sun is holding out for us today. So, and what a wonderful day to be here to start the official launch of the mobile library and the mobile Surrey library throughout the city. It's wonderful. It's great to have this initiative to get to communities that don't have the opportunity. I had read online that a lot of communities, there's many people that haven't even gone into a library ever. And you know, the whole issue around literacy and bringing books to people is just so important, and it is such a great community building. I was watching some of the videos of what we're going to be doing with this great little van that we have, and it's about bringing the city right into the people's own backyard, so really important. So will you be in communities that are just underprivileged or all over the city? We'll be all over the city, but it's not just about the underprivileged, it's mostly about accessibility. So places like Bridgeview that don't have a library, close access to one anyway, or to senior centers where people can't get to the local library as easily, this is going to be a great opportunity for the library to come to them. Wonderful. It kind of reminds me of when we were little and there was ice cream trucks. Now there's a library truck. Well, you know what? I hope the library truck and the ice cream trucks can work together some days, because it'd be great. Yeah. Thank you so much. Thank you. We are talking to City Councillor Pradeep Kuner. Sat Shri Akal ji. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਮੀ Of course, no, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਜੁੜੇ ਆ I am a city representative on the library boards on behalf of all the councillors. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ how do you feel about it? I'm really excited, and I hope this is the first of many mobile library vehicles that we have. I think the city size of Surrey needs to have multiple areas to make sure that everybody has access to the services the library provides. Okay, and what do you think specifically ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ what does this mean for our community? I think it's really important for people to have access to the libraries for their children, and I don't think people really know all the opportunities that the library has for their kids, and I think having this vehicle out is a reminder for people that they should take their kids to the libraries as much as possible. Very good. Councillor Kuner, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਮਾਈਕ ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ I'm just really excited that this mobile service is here in Surrey, and I know it's been active in a lot of other cities, but this is the first step to moving our city forward. Very good. ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ Thank you. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਰੌਣਕ ਹੈ ਕਰਕੇ ਲਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕੱਪ ਕੇਕਸ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਦਿਖਾ ਲਓ ਕੱਪ ਕੇਕਸ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਵੈਨਿਲਾ ਵੀ ਆ
ਚਾਕਲੇਟ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਪਰਫਾਰਮਰਸ ਵੀ ਆ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਭੁੰਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲੂਨ ਐਨੀਮਲਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਰਾਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਘੋੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਡੌਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਟਵਿਸਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਗਿਫਟ ਵੀ ਆ ਗ੍ਰੈਨੋਲਾ ਬਾਰਸ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਕੈਂਡੀਜ਼ ਆ ਤਾਂ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਆ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਓਗੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲੂਗਾ ਇੱਥੇ ਡਰਾਅ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਪਏ ਆਹ ਡਰਾਅ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਪਾਉਂਦੇ ਟੂ ਵਿਨ a $200 ਗਿਫਟ ਕਾਰਡ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਪਰਚੀ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਡਰਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੂਸ ਬਾਕਸਿਸ ਗ੍ਰੈਨੋਲਾ ਬਾਰਸ ਲੋਟਸ ਆਫ ਟ੍ਰੀਟਸ ਬਹੁਤ ਰੌਣਕ ਇੱਥੇ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਕਲਾਊਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਲਾਊਨ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ We are talking to Gary Begg, MLA Surrey Guildford. How are you today? I'm great. Very good to see you. It's always good to see you, and you're always a part of the community, showing the support. And today is especially exciting because this is a library on wheels. This is an important day for everyone who uses the facilities of Surrey Library. Like you say, it's a library on wheels. So, in other words, the library can come to you, and all of the facilities that the library has. Often we think about books, but there are other things, of course, that the library has that they make available to everyone. So, kids, adults, everybody in the community can take advantage of this tremendous new facility. Absolutely, and I hear that there's a lot of staff on hand to help people when they go into their communities. Well, you know, that's one of the good things about Surrey libraries is they're very well equipped to deal with everything that comes into the facility. Here, where this facility is located, everyone can access it. There are, of course, other Surrey libraries around, but this one deals with everything. So audiovisual, from audiovisual to books, everything you need is here. There you go, one-stop shop on wheels. Exactly, exactly. Thank you so much. Thank you very much. So tell me, what are you doing here today at the launch? What is your role today here? Okay, my name is Cosmo. I'm the official library clown. Okay. So I'm just out here having fun with people and juggling and... Trying not to fly away. Oh, yeah, that's, things are flying around here. That's Wow. true. Yeah. Here, Okay. let me... Lots of excitement. Show us something. Yeah, show us something exciting. I'll do something that's not, maybe not... Look at this, she's gonna juggle for us. Oh my goodness. Do you think that I could actually do this? Oh, yeah. You just gotta spend years of your life. Should I try to grab one? I could be a clown, I could try. Oh, yeah, you could. Oh my goodness. How many? The bar is low. Oh, how many years have you been doing this? Many, many years. Have you ever dropped one? Never. Perfect. Thank you so much for talking to us. We'll let you do your thing. All right, thank you very much. And advancement for Surrey Libraries. It's my pleasure to be here today with you, celebrating this wonderful event. Before we get started with the official ceremonies, I'd like to acknowledge that we are gathered on the traditional and unceded territories of the Semiahmoo, Katzie, Quicketlam, Kwantlen, Musqueam, Kakite, and Tsawwassen First Nations. As an immigrant who found a new home on these lands, I stand here with a heart full of gratitude and respect for the Indigenous peoples who have stewarded these lands since time immemorial, and who now open their hearts to others who want to call this their home. First, please help me welcome Belvir Gurm. She's the chair of our Surrey Libraries Board. Belvir. Thanks, Eileen. Good afternoon, everyone, and welcome to celebrate the launch of our Surrey Library mobile unit there. I'm delighted to join you all with my fellow trustees. If my trustees want to come up here, we've got Lisa Waring, come on up. Who else is here? Tanvir, Kalvinder Kular, Pardeep Kunar. Anybody else I missed who's here today? I think. Oh, Rachel, where are you? I saw you earlier.
Rachel Smith, come on up. So, anyways, we bring greetings from all the Surrey Library trustees. A heartfelt thank you to those of you who are here with us to celebrate today. The mobile library is a new service, and it's making the library more accessible to all in our community. This lovely vehicle here carries over 1,000 items that can be checked out, and it's different types of books for all ages. So whatever anybody is interested in, they can also request reserves that can be picked up from the mobile library as well. And you can, of course, borrow and return items, but we also have computers there. So you can use the laptops. There's also Wi-Fi, there's a printer. So there's a variety of services. But also what we have are our amazing staff who are there to help you with whatever you may need. So the mobile library helps fulfill our commitment to reach more communities and individuals in Surrey, especially those who face barriers to accessing our physical branches. We want to make sure that everyone in Surrey can enjoy the benefits of reading, learning, and connecting with others. This project, of course, would not be possible without generous support. We are immensely grateful to the provincial government for their significant grant for the purchases and the customization of the van. We also want to acknowledge the support of the City of Surrey, Mayor and Council for their invaluable collaboration with the library staff in developing the service, as well as with their continued investment in the mobile library. I have competition now. And finally, we want to thank Envision Financial, a division of First West Credit Union. They're our corporate champion, and they've given us contributions to guarantee that at least we've got the funds to sustain. So now I understand, because you're so busy, you've asked our MLA, our local MLA, Mike Starchuk, to speak on behalf of the province. I'd like to ask all of you to welcome Mike to the podium. Thank you, Belbeer, for the welcome that's here. And I guess I am. I'm Mike Starchuk, the MLA for Surrey Cloverdale. And I'm honored here to be on the territories of the Coast Salish people, specifically Kwantlen, Casey, and Semiahmoo. And before we start, I'd like to invite Minister Kang, MLA Beg, and MLA Sim up to the front here. And just so I can say it, it's great to be here in my home community, seeing so many friendly faces that are here for us today. And thank you to Surrey Libraries for inviting me here to celebrate the milestone, the launch of the Surrey Mobile Library. And I've had a quick look inside of there. I can't believe what I'm seeing and how it's going to affect so many people that are here. And I don't have to tell anyone here today how vital libraries are in keeping our communities vibrant, inclusive, and thriving. Libraries are community hubs, and they're a lifeline for many people. With 10 branches across the city, Surrey Libraries provide our communities not only with books, but access to technologies we find here with the Wi-Fi, essential services, and safe spaces to learn and connect with other people. As an MLA in this region, I see firsthand that people in Surrey are working very hard to support the community. You will see, and I want you to know, that the province is here to support you. Over the past few years, the Ministry of Municipal Affairs has distributed $53 million in funding to BC libraries over and above the annual costs of their operations. In 2022, our government distributed $8 million in COVID. The province is committed to working together with public libraries just like Surrey to ensure that our libraries remain strong and resilient. Thank you. Thank you, Mr. Starchuk. Thank you today for coming here today to celebrate with us. Now I'd like to invite Her Worship, Mayor Brenda Locke, to say a few words. Please help me welcome Mayor Locke. Well, good afternoon, everyone. It's great to be here. I can hear myself. I don't know if you can hear me. Good.
I'm using my mom voice. You have to yell sometimes. Anyway, it is truly wonderful to be here today. Before I start, I just want to thank you, Minister Kang, for joining us and your support for this initiative. It is wonderful. Also with me today are Councillor Cooner and Councillor Bose. Thank you both for coming out. And because this is a Surrey Library event, always with me is Walter the Bear. If you haven't got a sticker with Walter's face on it, you should have it. He's a very cool guy. And so on behalf of my colleagues here, colleagues on council, and Walter the Bear, we are just so very thrilled and pleased to welcome you to this launch of the library's mobile library. The mobile library. This new resource demonstrates the vision and commitment of Surrey Libraries and the city to ensure that many of our residents have access to library services. And I just want to do an absolute huge shout out to Surinder Bogle. Give a big wave, Surinder. Our chief librarian in Surrey has been so immensely critical to everything we've done in developing library services that reach out to people throughout our city. I also want to do a huge thank you to SkyTrain for making so much noise when I'm talking, but also to Envision Financial. Thank you all for being a support of this great initiative in our city of Surrey. And thank you for the really great treats, and I'll be down there in a minute as soon as I'm finished here. In partnership with the provincial government, the mobile library will travel to areas of our city that are underserved and to people who cannot normally or easily get to their local library branch. I'm also proud to say that the mobile library is carbon neutral, as this van has been converted to run on compressed natural gas that we actually produce right here in Surrey. And it's made from the composted green waste that you often put in your garbage every week. This is truly more than just a library on wheels. This is a platform that will bring literacy and learning to every corner of our city. So on behalf of Council, I want to extend my thanks to the Surrey Library Board of Trustees and both the library and the city staff for the work that they do in making this mobile branch a reality for our city. And I invite you all to take a look inside. It is truly wonderful to see all those books on the shelf. So enjoy, and thank you all. Have a great afternoon, everyone. I'm Lorna Williamson, Retail Director of Banking with Envision Financial. I'm happy to be here today celebrating the launch of the mobile library. Helping families and communities flourish is at the heart of everything we do at Envision Financial. Our promise to our members is to keep things simple. We know that life is complicated, and our team members are here to support you. On a personal level, I'm excited to be here to announce the launch of the Surrey Mobile Library because I know the value of accessibility to books. With my own children and now my grandchildren, who I brought along with me today, the time spent reading together has been memorable and a great beginning to literacy. Envision Financial has a long-standing tradition of supporting charities, organizations, and events in the communities we serve. We're proud to have supported Surrey Libraries for over 7 years now and be part of helping them launch the new mobile library program. On behalf of Envision Financial, I want to thank the Surrey Libraries team who have made this event possible. It's an honor to be here this afternoon to celebrate the launch of the mobile library. It's through the work of great partnerships like this one that we can make a real difference in our communities. Thank you for coming and enjoy your day.
Okay, we are talking to Mike Starchuk, MLA for Surrey Cloverdale. How are you this afternoon? It's a great afternoon to be here on this announcement. We saw you just speaking to the crowd about how excited you are about an initiative like this. Tell us more now that we've got a lot of live viewers streaming in right now. Yeah, I think the best part about this is when you go inside of the vehicle that's there, they're going to go to remote areas and they're going to be on like a 2 or 3 week turnaround. So they'll go to a remote area, they'll set up the shop, they've got Wi-Fi that's on there, even in the summer days, it's got air conditioning that's there. And they have books for adults and kids, and they have multilingual books that are there as well. So you can walk in there, check out a book, and then when they come back 2 to 3 weeks later, then that's when you can go and return it. But they also have access to technology. So if you're looking to use a computer, you're needing to figure out something that's there that may not be a book, or if you know that there's a book that the library has, you can request it, and when they come back out 2 to 3 weeks later, you can go ahead and get that book. We've got 10 libraries in the city, but the city's 132 square miles long around. So having a mobile book unit, it's going to serve those people that don't have the ability to get the transportation to go to their local library. You know, this makes me think of, doctors making house calls before our time, but before yours. Before both of our time, before, doctors making house calls. It's kind of like that. This is like a doctor for the mind. Yeah, and we could even talk about a milkman too. That's way before my time. Yeah, and so no, libraries are more than just a place to get a book and be quiet. You take a look at the backdrop that's here. We were jokingly saying to the people that are going to be taking this vehicle out there, of which they had to pass a test to make sure that they can drive it safely in the community, that we thought maybe they'd bring a barbecue in the back so that you could set up air conditioning on a hot day, be inside there researching your book, and then maybe grab a bite to eat. I mean, I know it's a little bit on the ridiculous side, but why not? I love it. Why not? And literacy will just skyrocket. The world is about imagine. So just imagine the barbecue, maybe they could put a water slide on it, who knows? I mean, libraries are fun, they're interactive, and they're for every person, whether or not you're 1 year old or 91 years old. If you have trouble getting to a place like this, they'll bring it out to wherever it is you are in the community. Perfect. This is just a prototype. We're going to have a water slide and a barbecue, lots of stuff to come. So thank you so much for talking to us. No promises, right? No, not at all. Thank you very much. Thank you so much. Sims Surrey Panorama. We always talk to her. ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ Ginny Sims do. And we love you. You're wonderful. Always so positive. Like the sunshine came out. Here's Ginny Sims. ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ. Yes. ਮੈਂ ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ. ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ. ਆਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਰਹੀ ਹਾਂ. ਬੀਇੰਗ ਐਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੀਚਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਹਾਂਪੂਰਨ ਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵੀ ਪਰ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਲਰਨਿੰਗ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਆ ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 10 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ $53 million ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ $8 million ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਥਾਂ ਜਾਊਗੀ ਬੈਕਰੀਕ ਪਾਰਕ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਉਧਰ ਗੇੜਾ ਮਾਰਨਗੇ ਸਰੀ ਪੈਨੋਰਾਮਾ ਜਿੱਥੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਆਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੁੱਕਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਆਈ ਲਵ ਰੀਡਿੰਗ ਆਈ ਲਵ ਬੁੱਕਸ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੋਂ ਤੇ ਟੈਬਲੇਟ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਆ ਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਗਾਂ ਉਹ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਬੈਸਟ ਥਿੰਗ ਯੂ ਕੈਨ ਗਿਵ ਟੂ ਯੋਰ ਚਾਈਲਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੇ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੂਗਾ That's right. ਜਿਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਜਿਹੜੀ ਸਕਸੈਸ ਆ you can get it from knowledge. Yes. So as soon as they're reading, they're opening up a whole world of opportunity. ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਦੇ ਥਰੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਿੰਮਤ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਫੈਂਟਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀ
ਇਹੋ ਹੀ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਗੋ ਟੂ ਦ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੋ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਆਪ ਵੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁੱਕ ਕੱਢ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਯੈਸ, ਨਾਲੇ ਜਿੰਨੀ ਇੱਥੇ ਬੁੱਕਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਵੋ, ਖਾਲਸਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁੱਕਸ ਦਾ। ਬਟ ਸਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਈਲ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। Same to you, Jenny. Thank you so much. So ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾਈਵ ਆ Surrey Civic Center Plaza here. ਮੋਬਾਈਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਲਾਂਚ, ਹਰੇਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਾਈਫਾਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਐਂਡ ਇਟਸ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ। ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਊਗੀ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਬੀ ਸਾਡੇ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓਗੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੋਨੀਆ ਵੈਸਟ।